Welcome, dear students. Today we are studying about the poem Basketful of Moonlight, page number 18. The poem is written by Sunil Sharma and the poem is translated from the Dogri language. Okay. Now, the very short informations about the poet Sunil Sharma. He is considered as the destiny poet. Okay, and it is one of the famous poem of Sunil Sharma. Now, the basketful of moonlight. Basketful. What is basketful? Basketful म्हणजे टोपली भर. Moonlight means चंद्रप्रकाश. जसं a glass full, glass भर, a spoonful, a bucket full, okay, the bag full, bag भर म्हणजे पूर्ण भरून. The title of the poem is the basketful of moonlight म्हणजे टोपलभर चंद्रप्रकाशाची मागणी या ठिकाणी पोएट ने केलेली आहे. कुणाकडे? चंद्राकडे. The poet is a small child. Here the explanation in simple English. There is a small child and he requests to the moon. He urges to the moon to give him a basket full of moonlight. त्याला टोपलभर चंद्रप्रकाश पाहिजे. Why? Because he wants to plant the seeds of the moonlight at both the sides of the street which goes from his village to the city and the city to his village. Every morning his father and the other villagers also, they go to the work in the city, and when they return at the evening, as the village was so far from the city, they reach the village late at night because the street, the way we join his village to the city is very rough, very tough, and there is no light, and therefore there is always the danger of the snakes and scorpions in the way, and therefore they had to be very careful while walking in the darkness, and therefore every day his father reaches at home late, and that's why when the father reaches the home, the boys sleep, and again in the morning, early in the morning, the father wakes up and he goes to the work. At that time also the child is sleeping, and therefore he cannot attain, he cannot get the company of his father. He can't discuss, he can't chat with his father, and particularly at the bedtime he cannot listen the stories from his father. He cannot talk with the father what happened in the day time, and that's why he requests to the moon. And what does he request? काय विनंती करतोय? Please give me a basket or 2 baskets full of moonlight, so that with that seeds I will plant them, I will sow them at the sides of the street which leads to the city, so that the whole street, the whole path may be lighted, and the villagers and his father also, they would return early at the evening, and he could get some time to talk with his father. He can share his feelings, the happenings with his father, and particularly he can listen the bedtime stories from his father, and therefore it is a very sensitive request
made to the moon so that he could do for something, not only for his father but for the whole village. The little child, he thinks for the whole village, not particularly for his father, because it will be beneficial for the whole village, for the whole for all the villagers, all the people, and it will be safe also for their lives. And therefore the child requests in this poem to the moon that he should give him the basket full of moonlights. Okay, this is the theme or central idea of the poem. Okay, या कवितेमध्ये लहान मूल जे आहे, पोएट आहे, हा पोएट चंद्राला विनंती करतो आहे. काय विनंती करतो आहे की मला पूर्ण टोपला भर चंद्रप्रकाशाच्या बिया दे, लहान लहान स्मॉल बीन्स. त्या बिया मी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला लावेन, त्यामुळे काय होईल, त्याचे रोपटे उगवतील, ते मोठे होतील, त्यांना फुलं येतील आणि फळं लागतील. कशाचे? चंद्रप्रकाशाचे. आणि मग त्या चंद्रप्रकाशाने पूर्ण रस्ता जो त्याच्या खेड्यापासून शहरापर्यंत गेलेला आहे, खूप लांबवरचा रस्ता आहे, हा खूप अंतर आहे, ते पूर्ण उजळून जाईल प्रकाशाने. आणि त्यामुळे सकाळीच गेलेल्या सगळे लोक जे आहेत शहरामध्ये, ते परतताना जर चंद्राचा प्रकाश जर पसरला असेल रस्त्यावर तर त्यांना सहज चालत येता येईल, कोणतेही धोके राहणार नाही. त्यामुळे सगळेजण, त्याचे वडील सुद्धा घरी लवकर परततील आणि लवकर परतल्यामुळे मग त्याला आपल्या वडिलांसोबत चर्चा करता येतील, गप्पा मारता येतील, त्यांच्याकडून बेड टाईम स्टोरीज ऐकता येतील. या प्रामाणिक इच्छेप्रमाणे त्याची विनंती आहे चंद्राला, याला आपण चंदामामा म्हणतो. हे मागणं मागितलं आहे त्यांनी की मला टोपलाभर 1-2 टोपले देऊनच दे चंद्राच्या बिया, मला हा पूर्ण गावचा हा रस्ता आहे तो उजळून काढायचा आहे, जेणेकरून सगळे लोक माझ्या गावचे सुखरूप रात्री लवकर परत येतील आणि आपल्या कुटुंबासाठी, आपल्या मुलांसाठी वेळ देऊ शकतील. अशी निरागस विनंती या ठिकाणी या पोएममध्ये या मुलाने, म्हणजे पर्यायानं पोएटने चंद्राला उद्देशून केलेली आहे. ओके, नाउ द थर्ड इज द रायमिंग स्कीम. रायमिंग वर्ड्स अँड रायमिंग स्कीम. रायमिंग वर्ड्स म्हणजे एमक साधणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या, ज्यांचे उच्चार सारखे आहेत, जे जनरली लाईनच्या शेवटी असतात, अशा पेयर्सना आपण रायमिंग पेयर्स म्हणतो. आणि रायमिंग स्कीम जी आहे, आपण मागच्या पोएममध्ये बघितलं होतं, पहिली पोएम जी होती अ टीनेजर्स प्रेयर, त्यामध्ये ए बी सी डी याप्रमाणे आपल्याला नंबरिंग द्यायची आहे. पहिल्या लाईनला ए द्यायचं आहे. आता ही समजा शेवटचं जो वर्ड आहे हा रायमिंग होत असेल तर आपण त्या ठिकाणी ए लिहिणार. या पद्धतीप्रमाणे आपण मागच्या पोएममध्ये बघितलेलं आहे. तर या पोएममध्ये जर आपण पाहिलं तर बघा, पहिल्यांदा आपण रीडिंग करूया. अ मून गिव मी मूनलाइट, basketful or basketsful, with seeds of moonlight. From the city to my village, on the sides of the path, I want to show many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart lies. When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. Oh moon, give me a basketful of moonlight. I'm lone. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. Oh moon, give me a basketful of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. Okay, let's stop here.